appreciate different players in the agriculture sector. As you may all be aware, this has been a process. We've been having a process of selecting the best of the best heroes in the sector for almost 6 months now. We started out with nominations. People nominated their people. We got over 675 nominees, and we have 25 categories. And these are not enough. People have been actually requesting for more categories to be added. So these awards basically aim at recognizing people who do good in the sector, people who to inspire others and also to motivate young agriculturalists and other new players into the sector. A brief about these agriculture awards. They started last year. We had our first edition, and this is going to be the second edition of the annual agriculture awards. What basically we are trying to say is that the sector is the biggest sector that we have in the country. And the reason why, one, it is underfunded is because people claim they don't see what other people are doing. They keep saying, what are people doing in the agriculture sector? So we came up with this concept to say, no, let us highlight what stakeholders in the agriculture sector are doing, bring them to the limelight, appreciate them, and the central government or the people, policymakers, or people who are able to draw budgets are able to do what? To understand and appreciate that the sector is not dormant. So we came up with this concept to, one, to create competitiveness, two, to create a platform for policy dialogue and discussion, three, to make sure that we have a sector that is that has a future, because you'll see that they're exporters, and then there are players who are not coming together because they're all operating in isolation. We have exporters, for example, who have not been brought on board because everybody thinks they should be part of export promotions board or something like that. We have agro-tourism as a category where we are looking at people who are doing tourism but promoting agriculture. These, everybody leaves them for the tourism sector under Ministry of Trade and the Uganda Tourism Board. So basically that is why we need to have a platform that brings together all key players, key actors along the value chain in agriculture. These awards initially were supposed to happen. One, we would like to thank our partners. We've had quite a number of partners who have come on board to support these awards. We would like to mention that we are glad to have some in the house. That is Expedia Africa, who is with me here. We have Nogamu, National Organic Movement for Uganda, who is in the house with us, the CEO. We have Uganda Tourism Board, ABI Development and Finance Limited. We have Bank of Uganda. We have FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, and quite a number of other partners, Food Rights Alliance, and quite many others. So all these have come in to support this initiative to make sure it goes. But the biggest partner we have, and the main partner, is the mother of the sector, who is the Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries. The Minister has been very supportive, and it is moving with us step by step to make sure this is a nationally owned event. The event was supposed to happen on 7th of June, which is a few days from now. However, we've been informed by the minister and advised, under the patronage of our minister, Honorable Huino Chakulaga, who is the patron of these awards, that on the same day is when we have the State of Nation address. We thought that they would come from the State of Nation. We tried to insist and we have the event the same day, but we've been advised that this is impossible because it's quite a lengthy activity, and most of the policymakers will not be able to join. And this is a platform that brings together both policymakers and the private sector. So we've been able to move the event to the Thursday, 15th of June at Kampala Sheraton Hotel, and the event shall start at 3 p.m. This day is when we are going to unveil
the best of the best. Just to let you know, members of the media, that we've been able to have over 1 million voters for 25 categories of awards. 1 million voters have been able to engage. This is the largest ever convening of people onto one platform to try and see that they're all focused on one kind of activity. It is, I've been in the agriculture sector for over 20 years now, and I'll attest that for the last 20 years I've been here, you cannot get 1 million people in just 3 weeks of voting for their best, meaning the sector is alert, the sector has become competitive, and everybody is watching out to see who is going to be selected that day. We have quite a number of gifts that we are going to hand out that day. People will be awarded. We have livestock, we have chicken, there are quite a number of partners who are giving in kind to make sure that they motivate and make sure that they appreciate people, and also to encourage people that once you do good, someone will see you and they'll be able to reward you or motivate you. Ladies and gentlemen, these are the remarks, and this is why we are here, to make sure that we tell the world that there are 25 people or 30 people out there that are going to be recognized on the 15th of June. And these are the best of the best. They've gone through thorough sieving to make sure that we have the best people possible to avail for these awards. I thank you again, and I request you to inform the world that the awards are on, and the date has just changed, but we have the awards. Thank you. I would like now to invite my partner. I'm Bamwine, and I'm the director of Expedia. I'll just start by giving you a brief of what Expedia does, Expedia Africa Agency. Expedia Africa Agency, we do abroad internships. These are paid internships, which lapse for a year and a year and a half in different countries. We do in Denmark, Germany, Sweden, and Norway. And this one takes categorically the continuing students who are at school and those one who graduated, but only for those candidates who did agriculture, for those countries that I've mentioned. Yes, we do have other programs, but mainly, as per now, we more focused on agriculture side. Then the other thing, why did we decide to partner with annual agriculture awards? Since we are in so much agriculture, and most of our candidates and students and graduates from different universities, from different colleges, who go out there to do the internship, they are agriculturists. So there is no way that I can miss to support anything for agriculture, and it's what we are doing right now. So with those few remarks, I would like to thank Mr. Grace for coming up with such a theme or such an awards. This would have been here, I think, long time ago. I don't know why it started last year. I wasn't aware about it. I would have joined last year because we started in 2018. But until when I came to know it from WUFAS, I said, it's a sure deal I have to support. So whoever is out there and you have a heart for agriculture, or if you're an agriculturist, please, kindly check out the annual agriculture awards. You are all invited for the event, which will be at Sheraton on, is it 15th this month. You are all invited. Here again is also the fact that all its candidates who come from these internships, they place them for internships to go and get better in whatever they are doing. And when they come back, they are the sector players of tomorrow. That is how Expedia is helping to build the agriculture sector. I will request my brother, Mr. Sheraton Namuwoza. Thank you very much, my dear brother Grace, the Chief Executive of the Annual Agricultural Awards. My name is Sheraton Namuwoza. I am the Chief Executive Officer of the National Organic Agriculture Movement of Uganda,
commonly known as NOGAM. We are the umbrella organization that brings together all the stakeholders in the organic sector in Uganda, from producers, farmers, processors, exporters, traders who sell the bulk of products that our farmers grow or produce in Uganda and elsewhere, and civil society organizations, CBOs, NGOs that have an interest in promoting organic agriculture in Uganda. As the voice and leader of the organic industry, we are very happy to be part of the organizing committee for the 2023 Annual Agriculture Awards. Again, as Grace indicated, this is the second time that the Annual Agriculture Awards are being organized. And for us, as the organic sector, our role is to highlight the excellent work that the organic farmers, the unsung heroes in the organic sector, are doing. It is our role as part of the organizing committee and working very closely with all the other partners to make sure that all organic producers, processors, exporters, as nominated in different categories, are recognized. And again, in partnership with the leadership of the Annual Agriculture Awards, we launched the Uganda Organic Excellence Awards during the first ever organized, Organic Agriculture Week that was held at Imperial Royal in December last year. And we did bring forth, we did facilitate the process of nominating every key player that has brought Uganda to a level where it is today as the country in Africa with the highest number of certified farmers and the country in the whole world with the second highest number of certified farmers after India. And it's because of the excellent work of the farmers, the processors, the exporters who sell different products that Uganda has gained this prominence. And therefore, it is within our best interest to work in collaboration with the leadership of the Annual Agriculture Awards to make sure that all these actors, as part of the broader agriculture sector, are well recognized. And we're going to do everything possible to popularize this event. And we thank God that events have worked out in such a way that we will have this agriculture awards within 2 weeks from now. And that gives us time to call upon everybody that can put resources to this process to make sure that everything goes very, very well. There's a small change in the venue. As Grace has already indicated, will be at Sheraton Hotel, which again would be a more central place for everyone that should be attending. So I would like to call upon everyone that participated in the voting process, first of all, but also others that have just learned about this event, either through this conference or through the previous adverts, to be part of the process, because the venue will be enough, and we would like to invite everyone to be part of this process. Yeah, amanya gange mpitibwa Grace Musimami nga nze CEO w'enteekateeka eno gye tuyita Annual Agriculture Awards ey'okusiima abantu abakoze ebintu ebyenjawulo mu by'okulima mu sekita y'okulima eno. Omukolo guno ogw'okusiima abantu tegutunuulira balimi bokka, tutunuulira abantu abayamba abalimi. Omulimi tasobola kubeerawo yekka. Kati omuntu atunda emmere e Bulaaya gwe tuyita exporter naye abe ayamba ki? Omulimi. Bw'atabeerawo omulimi takola ki? Tabeerawo. Ne tutunuulira abantu ng'abalimisa, ne tutunuulira abantu nga abasomesa ebyokulima, ne tutunuulira abantu nga abatwala abaana ebweru okusoma.
kwegamba abaana abo bagenda ebweru bakomawo era bafuukanga kya mugaso nnyo mu sekita yaffe eno ey'ebyokulima. So twatandika ekintu kino omwaka oguwedde okusiima abantu. Omwaka guno tumaze emyezi 6 nga tunoonya abantu abasukkulumye mu bannaabwe bonna mu Uganda ab'okusiimibwa buli mwaka. Omwaka guno ne tufuna abantu abo twabateekayo ku mutimbagano ne tusaba abantu babalonde. Kyatwewuunyisa nnyo era nga kituwa essanyu nti omwaka oguwedde twalina abalonzi 607 bokka. Omwaka guno twafunye abalonzi abasukka 1 miliyoni nga balonda abantu baabwe balowooza nti abo be basaanidde okubeera ki okusiimibwa ku kye bakoledde eggwanga lino mu sekita y'ebyokulima ya agriculture. Kati omukolo guno tugulina era nga abantu abo tugenda banjula basiimibwe bakufuna ebirabo ebyenjawulo. Tusuubira nti Prime Minister yagenda okuba omugenyi omukulu nga 15 omwezi ogw'omukaaga guno we tugenda okubeera n'omukolo ogwo ku Sheraton Hotel e Kampala, era nga tukubiriza Uganda yonna nti amaaso ku lutimbe abasobola bajja kusobola okubeerayo bakuba amasimu bababuulire engeri gy'osobola okujja okwetaba mu mukolo guno ogw'amaanyi ogutugatta ffenna gwe gugenda otugatta ffenna nga sekita, nti oli musawo wa bisolo, ono musawo wa nkoko, ono mulimisa, ono atunda bintu bweru, ono kwegamba gutugatta ffenna nga abalimi nga abantu abayamba okutumbuula obulimi n'obulimisa mu Uganda ino yonna. Kale gwe mukolo gwe tulina nga 15 omwezi guno. Ndina abakulu wano bapatana baffe nja basaba nabo bagezeeko okutetenkanya Oluganda bababuulire lwaki beewaddeyo okubeera mu mukolo guno. Funyo okubeera wano ku omukolo guno ogwa Annual Agricultural Awards. Annual kitegeeza na buli mwaka. Amanya gange yenze Simon Peter Bamwine nga nze director wa Expedia Africa Agency. Ngenda banyonyola mu katono nnyo Expedia biki byekola n'ensonga lwaki Expedia yetabye ku mukolo guno. Expedia tutwala abaana ebweru mu nsi z'abazungu, Denmark, German, Sweden ne Norway, nga ne mu bumpi tuli kumpi tulina enkolagana ne America ejja mu bunambiro very soon. Nga bana abaana we bagenda eyo abaana twala category ki biseera ebisinga twala abaana abasomye ebyobulimi, nga abaana bano bava ku different institution, bava ku ngambe ku masomero ag'enjawulo, ku masomero ag'enjawulo agasomesa ebyobulimi. Nga abaana category kyegenda twala abaana abakyasoma n'abo abamaliriza nga gwe wakagraduate nga wakava ku ssomero. Zino woba ogenzeeyo bagenda kuwa skills, bagenda kuyigiriza kwongerako ku magezi va mu bino ebyaffe ebyawano. Ebyaffe ebyawano bibeera byaki? Bibeera bya kusoma mu bitabo, naye wootuuka eri biba byakukola obiteeka, it's a hands on, obikwatako obikola na mikono. Tobikolera woyiga kiringa kusoma naye era nga bakusasula. Ate ebbanga lyobeerayo obeerayo mwaka mulamba oba mwaka gumu n'ekitundu, kisinziira nsi ki. Munsasula basasula bulungi nnyo, kwegamba woba otuuse eri ne bakusomesa eno bakusasula omwaka ogenda okuggwako wona agenda okuddira wano ng'olina ssente ezikumala okugulawo faamu eyiyo oba okuyingira mu byobulimi ebiri commercialized nga bya nsimbi. Kwegamba faamu z'abali nnene nnyo okusinga ezaffe, ne technology gwe balina w'amaanyi nnyo okusinga owaffe. Kati w'ogendeyo n'oyiga ku technology oyo, n'oyiga engeri gye bakolamu na buli kimu, w'otuuka wano ate waliwo ettoffaali ly'oyongera ku byobulimi mu nsi yaffe. Eyo bye tukola bantu bange. Kati nsonga ki lwaki tuzze ne tugamba nti tubeeyungeko aba Annual Agricultural Awards? Ensonga esookera ddala nti mbanyonyodde ki kye tukola. Kati wemba mbanyonyodde ki kye tukola, siraba nsonga lwaki tetugivinga support oba tetuwaayo obuyambi oba tetuwaayo kutukuwuliriza abantu abasiimibwa mu byobulimi. Kuba nkiwa nti at the end of the day olunaku nga luweddeko, ebbanga liweddeko,
abagenda osimibwa mujja kubaamu abaana baffe kuba nabo we bakomawo wano bakola impact bakola ebyewunyiso by'amaanyi nnyo mu byobulimi. So mu ngeri nto mu buufubuufu tugenda kubeera ku Sheraton lwakuba twali twategeeka nga tugenda kubeera ku Serena naye ne wabeerawo kontagana mu lunaku ne speech State of the Nation speech kati ne tusalawo tukyuseemu kati tujja kubeera ku Sheraton nga 15 guno omwezi weeks ndowooza 2 from now. So n'olwekyo wadde nga tosoma bya bulimi tukwaniriza kuba tomanya ine eggwanga lyaffe ly'abalimi abasinga tomanya abantu bonna abasinga be mulabe abali mu banka abali at the end of the day emabega eno ayinayo akafaamu walabirira ebintu bye ebyokuyiga bingi nnyo. So tubayita mwena gye muli tubakoowoola mujje mubeerewo ku mukolo guno oba tosobodde kubeera ku mukolo guno TV zijja kuba zigulaga bw'oba oyagala omanya ebisingawo ku mukolo guno esobola ogenda kugogo nonoonya Annual Agriculture Awards eza Uganda era ojja bisangayo obisomeko. Bassebo ne bannyabo amanya gange nze Sheraton Namuwoza Ssenkulu w'ekitongole kya Nogamu ekiggwaayo mu luzungu nti National Organic Agriculture Movement of Uganda ky'ekitongole ekigatta abalimi ba processors abasuubuzi abagula ku balimi ne batunda mu butale obw'enjawulo obw'okumpi n'ewala ebintu byaffe ebirimiddwa ku mutindo gw'organic. Mukimanyi bulungi nti Uganda y'ensi wano ku lukalu lwa Africa ekyasinze okubeera n'abalimi abangi abakakasibwa okubanga bagoberera omutindo ogw'ensi yonna ogw'okulima ebintu bino ebyorganic. Tuddirira mu nsi yonna tuddirira ensi gye bayita India yekwata ekifo ekisooka kati ffe Uganda ne tuddirira India mu nsi yonna ng'otunuulidde Ssemazinga wa Africa wa Asia wa Europe Ssemazinga wa North America ne South America n'ebitundu ebirala mu nsi yonna. N'olwekyo ekituleese okubeera ekitundu ku nteekateeka zino ez'okuba nti tuwa ebirabo era twebaza abalimi baffe ne ba processors ne ba exporters ab'enjawulo n'abantu abalala ababadde beetaba mu kuba nti balondebwa era nti balonda abakyasinze okukola obulungi kwe kulaba nti fenga eddoboozi era abakulembeze ba sekita eno eyorganic tukola ekisobose kyonna okulaba nti bano abalimi abatadde Uganda ku maapu y'ensi yonna ba processors abadinga value abalongoosa ebintu abalimi be bakola ne babipakinga mu ngeri ez'enjawulo n'abasuubuzi abakoze omulimu omulungi ennyo okuteeka Uganda ku katale k'ensi yonna nti nabo benyigira mu nteekateeka zino era nabo babeera n'ebifo bye batwala mu kubeera nti baba recognizinga. Era tuli basanyu nnyo okulaba nti nga tukolaganira wamu n'obukulembeze bwa Annual Agriculture Awards twatandiika omwaka oguwedde nga tutegese olunaku oba wiiki y'abenyigira mu nkola eno eyorganic. Twatandikawo awards endala eziri part of the Annual Agriculture Awards ze tuyita Uganda Organic Excellence Awards. Zino ekiruubirirwa kyazo kwe kulaba nti ng'oggyeko categories ez'enjawulo eziri wansi wa Annual Agriculture Awards waliyo categories nyingi nnyo mu sector y'organic ez'abantu abaali badde nga babeera recognized naye olw'okuba nti nga bwe mumanyi nti resources zitera okubeera scarce ffe ba economists tukimanyi bulungi nti ebyetaago biba bingi naye tosobola kubeera na ssente zimala kubeera nti buli kimu kye weetaaga okukola okikolerawo. So twasalawo nti ng'oggyeko zino Annual Agriculture Awards wajja kubeerangayo endala ezeeyongera ku zino naye nga zo zifokasingira ddala ku organic
era guno omwaka mu mwezi ogw'ekkumi tujja kubeera n'enteekateeka endala okwongereza ku eno era nga tukwasaganyiza wamu ne bannaffe abakoze enteekateeka eno ya Annual Agriculture Awards. N'olwekyo tuli basanyufu nnyo era njagala okukubira omulanga abagabi b'obuyambi, njagala okukubira omulanga gavumenti ekoze kinene nnyo naye wabeerawo engeri yonna gye basobola okwongeramu okuseesaamu okuteekamu kasukaali akalala kyali badde kikola amakulu singa bateeramu ddala support ne companies zannakyewa bannekolera zange abantu ab'enjawulo obanga olina engeri yonna gy'osobola okuteeka ettafaali ku nteekateeka zino kyali badde kirungi n'ojja ne tuba nti tukwasaganyiza wamu tusobole okutegeka omukolo ogujja okuweesa Uganda ekitiibwa mu nsi yonna. Twakitegeddeko ffe abeetabye mu nteekateeka zino nti abalonze tebaabadde mu Uganda mukka naye ne mu mawanga amalala abo ababadde bagoberera ebigenda mu maaso mu nsi yaffe. N'olwekyo nammwe abali ebweru wa Uganda tubakubiriza mulinye ennyonyi sente ze mulina zibamala okuteekamu tiketi nojja n'obeerawo nga bannaffe tuba recognizinga. Ate n'ekirala bw'obanga tosobodde kujja physically tujja kubeera n'enteekateeka ey'okulaba nti weenyigira mu virtual tuziyita tutya kazi mu Luganda obeera ku mukutu ku mutimbagano ogwa Zoom oba n'emikutu emirala egya YouTube egijja okuba nga gikozesebwa okutangaaza ebijja okuba nga bigenda. Sekita eno kye tusuubira ekinene mu kintu kino kiri nti abantu babadde bajooga nnyo sekita. Buli mwaka bajeti ya sekita basala ssente biliyoni z'essente zivaako naye ekyo kiva ku ki? Kubanga tewabaddeewo kiraga nti abantu ba sekita bajja wamu bakungaanyizibwa ate abakola obulungi basiimibwa. Kati kyetugezaako kukola kyetutaddewo kati ogamba nti sekita kino ekintu ekiriwo ekya Annual Agriculture Awards kituzza engulu era tugamba nti ffe tugenda tugamba agriculture together, agriculture ffenna awamu tusobole okuzza obyokulima ku mutindo gwe bisaanyidde era kwe kusuubira abantu nga abakulembeze abasalawo amateeka abasala ssente aba finance bonna okujja okubeerawo balaba abantu abakola ebirungi baliwa biki bye bakozeeko. I'll request my brother Simon along the way probably you talk about the ones we draw as a partner. I know this is where, because what we've been requesting Expedia Africa is to look at even people who are not only students but also farmer exchange programs for best farmers who have not only farmers, best players, to take them for agri-tours in different countries. So this is a partnership that we are looking at beyond just being an award. But let me just come in. He will talk about that. Let me do English first. Then I come to criteria for in Luganda for CBS. Budget. Your question is how is this going to help on the budget levels? And how is it creating competitiveness? This actually is a mix. Once you bring different players on one platform, this is why we said we should not be able to have only a single category. Say we are calling for extension workers. And we said we need to bring together all key players in the sector. Now, during this event, it's not about just recognizing and giving. We have a keynote address. People are going to interact. There is going to be an interaction session where people will be bringing out information. But we, as a comment, we know the budget is small. And why has the budget continued to decrease instead of increase? Yet the number of people hungry are many. Why has the budget gone down? Yet we know the challenges continue. People go hungry. There are many people malnourished. There are reports in Karamoja. Why is this going down? Because not everybody appreciates agriculture at the same understanding. People don't appreciate the good deeds that are happening. And why? Because we've not helped all these other players to be seen that they are doing something for their country. We've not been able to push them to another level. And this is what has led to
the continuous laissez-faire attitude towards the agriculture sector. So we are saying that these awards are basically to recognize good practices and innovation and whatever creativity is happening to boost the sector. And that way, you have a combined force of different players coming together, and then looking next year, when we invite the Minister of Finance to the event, he will be also being tasked to say, last year you were here, this year you're here, and what happened? This is going to be a platform for accountability of our policy makers on trying to boost the whatever. About competitiveness, again, it is related that a company X will be awarded and judged not according to only votes, but also there is a committee of judges that verifies to say that a company X has done this kind of tonnage in exports, annual of agriculture products to a market in UAE, in Dubai, or in UK, and they're exporting. So that company, that's why exporters are also brought on board. Then that company is appreciated. The other company will work hard to double its exports to another country. That is the competitiveness. To see that people out there. Dear brother Grace ended and highlight the fact that, first of all, in absolute terms, there's been an increase in the budgetary allocation that has been given to agriculture. From the previous allocations, we see the budget has increased to more than 1 trillion shillings, which obviously is an increase. But in terms of percentage, we still haven't met the threshold set by the Marlborough Declaration, and that still sets us back in as far as advancing our goals for agriculture in this country is concerned. But also, you are aware, as highlighted by the previous activists in the agricultural sector, that not everything as allocated or as apportioned under the budget actually comes through. Sometimes there is a shortage arising from, let's say, shortages from URA collections, or for some reason donors might reduce their funding, or some might not make good their contribution. So there is usually a discrepancy between what is actually allocated and the actual remittances that the agriculture sector receives. So, but in all these, would like to emphasize the fact that agriculture is a key sector, and the annual agricultural awards will provide a perfect platform to re-emphasize and revisit the need to accord agriculture, the agriculture sector, the recognition or the attention and budgetary allocations that it deserves. Because of the fact that the majority of Ugandans are still employed in the agriculture sector, we see the population growing, but the productivity or increase in production within the agriculture sector, 9 kilograms per hectare of the sub-Saharan region. So we have the least usage of artificial fertilizers in the sub-Saharan region. This is attributed to the deep culture, what we call the traditional organic by default farming practices. And that further underscores the importance of organic agriculture in the country. No wonder Uganda is the first country in Africa as the country with the highest number of certified farmers. It's because of this culture, where farmers, since time immemorial, have been involved in traditional organic farming practices. So the future of Uganda is bright, in the sense that when you look at the global demand for organic products, it's huge and growing day by day. And we saw this during COVID, when the whole world was gripped with fear and they were deeply concerned about
their health. And so the demand for organic products increased. We also see more and more consumers getting concerned about issues that relate to the environment, climate change, global warming, and other social issues that are well taken care of under the organic farming practices. Well, you asked about. I'm going to do both Luganda and English. I asked about how we do the selection. At the end of the day, there is always someone who has performed better than the other. If you look into whatever they've presented, whatever they've put on the table. So the selection is the same. It's the same scenario. It's the same thing that is done, even in an exam. Even it's like marking an exam. Always there is someone who is better than the other. This one is categorically seen at when you visit the candidates who registered for. Actually, we have we have a group which we ask them to show us what they have done. Instead of just saying, vote for me, vote for me. Well, yes, we can vote for you, but what have you done? What are you doing? We go in detail, we go in deep. What have you done better than the others? So it's logic. It's just seen physically. If they all present, and even if you are a competitor, you're competing with your colleague, you will definitely know that this guy has beaten me. That's how we do the selection. There is no bias. We do the selection according to what it's on ground, what we have seen, what you've given out. I'll briefly talk about the question which was asked from subsistence to commercial. I already spoke about it. There are many organized trips which are done for the traineeship. I've seen that with New Vision. Recently, I saw that in the news where some farmers were going to Netherlands. I saw that in New Vision. Yes, here is where we come in as Expedia Africa Agency. So as Expedia Africa Agency, if we take most of these candidates from school, it's like training them at the early age. By the time they get to the age of maturity, when they know exactly what to do. Remember, when these candidates go to these countries, they are doing their internship, their paid traineeship on large farms. They are doing the traineeship on a farm with 1,000 dairy cattle. They are doing their traineeship on a farm with 1,000 pigs, poultry, and so on. So by the time that candidate come here, because to be sincere to you, by the time anyone gets here back from those countries, at least they should be having 50 million. 50 million here in Uganda, it's enough for someone to start up a commercialized farming. Remember, they have the skills, they have gotten the skills. Then they have the capital. For the part of the students, the young farmers, I'm talking on the part of the young farmers, that's how hard we are trying to move from subsistence to commercialization of the farming in our country. I think let me speak Luganda very briefly about it, then I close my side. Nti tukoze tutya okututumusa ebyobulimi okuva ku kulima just byakulya tubiteeke ku mutindo nti byakutunda bya business nti kati fewe tulima kunoonya kasente anti bana abagenda betutwala ebweru nga Expedia Africa Agency betutwala ebweru babeerayo mu bbanga lya mwaka gumu n'omwaka gumu n'ekitundu bayiga ne bafuna skills obumanyirivu obwokukola emirimu gino naye nga si kuyiga kwokka balina babasasula omwana wagenda okuviira eyo okudda wano eno ekitone ennyo mu bbanga lyabaddeyo ateekeddwa okuba
nze kyemmanyi ekiri ku ground ateekeddwa okuba n'emiliyoni nga 50 akomawo n'emiliyoni 50 naye ng'ate akomyewo n'amagezi kwegamba eri gy'abadde faamu ze babeerako faamu nnene nnyo zibaako ente nga 1,000 ez'amata kubeerako embizi nga 1,000 eziriibwa ezikola zitya mu different mu category yonna obuto obuliwa obwokusala obukola butya ebyo byonna babimusomesa ebbanga eryo lyabeereddeyo ng'abikola physically ng'abikola abisoma eno bamusasula so wagenda okutuukira wano aba takyalina eri mindset obwongo buli obugamba nti kati kanime bulimi kantu katono mindset ye eba eri so wide nti kati nze njagala kola farm njagala kutunda mata njagala kola farm nga mbizi njagala kutunda embizi ez'ennyama kuba abadde byakola tajja kutunuulira kola buntu butonotono nedda ajja kuba atunula kola bintu binene kati awo aba avudde mu kukola bine obwokulyako kati awo akola byakutunda ndowooza byebyo ku saidi yange babadde babuuza n'ekirala Mr. Grace agenda kwongerako just ngenda kunnyonnyola katono nnyo ajja kwongerako tulonda tutya okulonda kulinga nga bwe tutule ebibuuzo of course bwe mutula ebibuuzo bwabeerawo abajja okusinga n'abaddirira bwe bityo mu mitendera bwe gityo naye okusinga kitegeeza nti nno otaddemu amaanyi obadde wanjawulo ku banno obadde musukkulumu byokola byonna bibadde byansusso bisusseeko ku balala kino tetubadde tukikola nti mulimu okuyita emabega no kiri plain n'abamu babadde bajja ne bagamba mutulonde tulina gurupu yaffe gye mutulonde yes tujja balonda naye okoze eki kwegamba oli wajjayo nga muli mu category y'emu oli najjayo nti nze nkoze kino nakino n'oyi najjayo nti nkoze kino nakino bo bonna we bateekawo we bakoze kwegamba na buli omu alaba n'agamba naye gundi ansukkulumyeko ku byakoze ate awo ansukkulumyeko kuba muzina wadsi omuntu wakkiriza n'agamba weewaba bamuwadde awadi naye omusajja oyo abadde agigwanira so temuliimu kusala makoona kuyita mabega kintu kiri plain gwe byokoze ebyo ebikuweesa nebyokoze bye bikuweesa okoze bulungi yes nkoze bulungi nsinzeeko ku balala kino na kino ng'awadi ogifuna mukama wange nja kwongerako nnyo kubanga muganda wange Expedia Africa ababuulidde ku nkola gye twakolamu n'okubagamba nti omuntu asukkuluma ku munne tekitegeeza nti tasobola kuddamu kukola ki. Omwaka oguwedde twalina abantu nga 6 abazzeemu abali mu mwaka guno mu lwokaano nga nabo baddamu ate bagezeeko okulaba nti bafuna ki awaadi bagitwala eka. Kyekyo kye tugambye nti bw'oba togifunye mwaka guli tekitegeeza nti okoze eki nti okivuddemu. Bangambye njogereko ku categories. Tulina categories ez'enjawulo nga bwe tugambye tulina category 25. Ku category 25 tulina abalimisa, tulina abatwala ebintu ebweru ba exporters, tulina ebitongole ebikola, ne tubeera ne agencies n'ogamba nti kino kyamata ndadizi bonna tubatadde ku nninga ani kummwe asinze okuweereza abantu mu sekita. Ne tugamba nti kati ministry olina agencies zammwe bani abakoze obulungi mu mbeera eno. So tulina categories. Ne tubeera ne category y'abanamawulire ba media nga tugamba nti ba media houses ne ba journalist bennyini. Media house ki etwale tutumu mu kwogera ku by'okulima mu Uganda eyamba abalimi n'abalimisa okubawa amawulire. Kati ezo media house ezo ne tuziteekawo abantu ne batugamba ono yasinga oli yasinga. Munamawulire ki abadde atwala obuvunaanyizibwa okwogera nnyo ku by'okulima. Kino kiyamba kitya nti abaana mawulire abamu abadde bagoba badduka nga banoonya nnyo bano ba MP baffe bokka ajjaga kangendeko ne mu by'okulima ngezeeko okulaba nti nsikiriza ki abalimisa bano abantu bano okumanya information nti naffe tujja kusiimibwanga ki ng'abanamawulire. Kwegamba abanamawulire balina kinene nnyo kye bakola okusuula sekita y'ebyokulima oba okugitutumusa.
Yensonga lwaki ne kategori yaabwe y'amaanyi nnyo mweri byebyo ebyaffe mwebale nnyo.